Эй, ну что, продолжим Divinity. В прошлой серии мы ходили по кладбищу, изучали все. Вот, и посетили могилу Суреев, где мы нашли часть анафемы, какого-то древнего оружия, которое якобы может убивать богов. Вот, а сейчас я думаю, что мы двинемся вот сюда, вот. Черные копии. Потому что нужно качаться, и заодно у нас вроде там миссия в этом. Где-то там надо какую-то штуку найти, какой-то артефакт. Вот, мне бы только там телепорт найти, а то у меня истока нету. Так, спиритизм есть. Нам исток нужен. Ищем тайнички. О, призрак. What's this? I found something. The skeleton is old enough for flies to have eaten its flesh, though some of its owner's clothing still remains intact, including a belt with a gleaming buckle. The bones look properly intact, though its skull is askew, as if the skeleton is looking in a direction it shouldn't be able to. The belt may have been gnawed by rodents and reptiles, but the name engraved on its buckle is unmistakable: Victor. You see no blood or signs of struggle. The surrounding vegetation is green and healthy. The earth beneath is slightly cratered. Either the skeleton's owner took a great fall, or happened to die upon a skeleton-shaped indentation. Well, here's one corpse that never got a proper burial. It's true what the old miss told me. Victor, she said, you can't gamble forever. It's only a matter of time before your luck runs out. Bless her heart. Ingenious scheme, I thought. Come to think of it, still do. He chuckles a ghostly chuckle. I think I'll take this one to the grave with me. Or, wait, you know what I mean. You re-examine the skeleton. The bones look properly intact, though its skull is askew, as if the skeleton is looking in a direction it shouldn't be able to. The belt may have been gnawed by rodents and reptiles, but the naming... Never was good at knowing when to fold. So, you figured me out, did you? Was so proud of it, too. Even had the next heist lined up. Looks like my thieving days are done, damn it. Tell you what, you were clever enough to figure me out. See that spot on your map? Might as well reap what I couldn't, you know? If you're the gambling type. Открыть секрет? Где? You re-examine the skeleton. The bones look... The belt. Где? Хала? Бромли? Собаки он бегает. Блин, мне же сейчас пылы надо изменить. Точно. Ладно, давай дойдем до тайника Гарика. Мы же уже около него были. Вот тайник в каменном гробу. Нам на корабль надо вернуться, по-любому. Для того, чтобы способности изменить. По-любому нужна изворотливость. What's this? I found something. Ну, я думал, что будет более интересно. Но пойдет. Так, ладно, давай на корабль.
Так, таланты. А, так у нее и нету этого скилла. А Дарина же у нее изначально. Блин, слушай, я в глаза долблюсь. Почему я подумал, что это именно тот скилл, который... А, боже мой. Боже мой, какой же я это... невнимательный сегодня. Надо заправиться истоком. Блин, а ловство как мы здесь оставили? Как это, блин, происходит? Игра. Фига, там фигню пробежал. Все, пойдем. А, вот тут еще что-то есть. What's that? Help! I'm down here! A mind of this magnitude shouldn't be cursed to live like this. Can you dig me up? Well, I used to be... Wait, who did I used to be? I can say with confidence who I am now, at least. A thinker. The likes of which you've never known and never will. Don't worry, there's nothing funny about me. Ну-ка, Мыслитель. The skeleton tries to brush the dirt from his clattering bones, then frowns. The moistest bits are still stuck in his cracks and crevices. Так, что у него за способность? Никто не причиняет столько вреда, как осознание энтропии всего сущего сопротивления всему остальному ощутимо вырастает. Thanks. You're probably looking for a reward, but I haven't got much. Except, you know, the wisdom of the ages. He pokes a finger against his ossified head. I'm a bit of a philosopher, you see. Not much else to be, what with all that thinking time. Oh, but I don't just go around giving knowledge away like a common medium. The skeleton pauses and sighs, then straightens his spine with a clatter. A soul bond will settle it. A battle of wits. Then the cosmos itself will decide who can better face the truth of our own essence, me or you. A weak soul may not survive the bond. But I'm sure you'll be just fine. Так, наклонить смертью, да. Battle is dangerous, is it not? I find it to be true anyway, even when you're battling your own mortality. The angst can prove terminal to the weak-willed. Oh, it's easy. We link up souls and share our innermost beliefs. Think of it like an innocent little duel. The winner remains comfortable with their personal truths. The loser, well... Oh, how fun. Just touch this bone on my ribcage here, right over where my heart would be, if, well, you know.
You reach for the rib in question, but nothing feels different. Not until you try to pull your finger away and it remains glued to the bone. All right, mister. Deep thought. First up, our purpose in life. I say it's to accumulate knowledge. Pretty great answer, eh? В чем Can смысл you do better жизни? than that? His jaws clack together in a show of self-assurance. Ответить, что истинный смысл жизни — любить других так сильно, как только можешь. Сказать, что смысл вашей жизни — наслаждаться каждым мгновением. Особенно ответьте нежити. Пожать плечами, что у ваших черепах существующие мозги, насколько же глубоки могут быть в действительности, вдуть вас. Ну, вот это. A shattering shiver passes through the skeleton's body from toe to head, then back again. Well, but... Let's just move on to the next question. Tell me, Sammy Smarty Pants, is there such thing as free will? I say no. The gods guide our every move. I dare you to outsmart me now. Сказать, что вы вольно поступать так, как вы хотите, и кивнуть, пожалуй, вы согласны. Но хотя да, боги, они следят, они могут нами манипулировать, особенно если ты какой-нибудь обет заключаешь с ними, да? Ответить, что мы ограничены рамками своего воображения, нет никаких внешних ограничений. Сказать, вас больше интересует, как вы можете разговаривать, не имея голосовых связок. Да, давай вот это забавней. Oh, gods, I can hardly bear to... All right, I need to get a hold of myself. The skeleton hangs his head low, then yanks it upwards again. One last query. Is there a difference between right and wrong? The truth is that there is not. Only action and consequence. Oh, I got you there. Сказать, что вы с легкостью можете отличить добро от зла? Нежить. Сказать, мол, единственное неправильно во всем этом, что вы оба можете хотеть, хотя давно лишились мускулатуры и связок. You feel the bond break between your finger and the skeleton. You pull your hand quickly back to your side. I can't bear this existential agony. What have you... Кек. Затроллен, лалка. Да, со мной... О, массовый взрыв трупов. О, погоди. Это же та самая книга, которая нужна той тёлке. Только тут массовый взрыв. Так, как нам к ней добраться можно? О, это очень неудобный путь. Мне бы где-нибудь тут найти телепорт. Ладно, будем помнить, что... А, вот он здесь, наверное. Странно, что я там его не использовал. Вот мы книгу нашли подходящую, если что, да? Here lies an unknown farmhand. Not a dwarf, but of them. A smallish man of no small heart. Так, ладно. Пойдем тогда сюда, как мы и хотели. Знаю, сейчас тебя посетить или потом? Да, сейчас. There must be some potion that can calm her. A man paces back and forth, puffing anxiously on a pipe. His face is creased with tiredness. The faint coppery hue of dried blood stains his hands. He sees you. If you're looking for healing or the like, then you'd best look elsewhere. My plate is full for now. The man chomps on the bit of his pipe, generating a small cloud of nervous smoke. Finally, he plucks it from his mouth and clears his throat. I came by a new patient, a young woman, very troubled. I'll do what I can for her, but I'll need to concentrate.
And that means He gestures with his pipe for you to leave. I'm still trying to figure that out. She seems afflicted with some sort of rabidness. It makes her difficult to approach and nigh on impossible to treat. I had no choice but to lock her in my cellar, for her safety and my own. Like I said, my services are engaged. You'll have to go elsewhere for whatever ails you. Driftwood, perhaps. Fine. You can help. Take this key and go to the cellar. I'll just be careful. I wasn't jesting before. She was already a powerful sorcerer by the looks of things. But whatever it is that's happened to her, it's left her dangerous. Окей. Идем в подвал. Hungry. Хочу жрать. Я, Across the кстати, тоже cellar, хочу a жрать. shape bearing some resemblance to a woman lurches around to face you. It utters a marrow-curdling gurgle. She senses us. Be calm and quiet. No sudden moves. You're right. I hadn't noticed before. Couldn't get close enough. We have to help her. Maybe we can reverse whatever was done to her. All right. We need her subdued, understand? Do whatever you can to weaken her. Just don't go too far or you might kill her. Another gurgle, sharper, angrier. Then the sound of rapid footfalls rushing towards you. Вау. Вау. Атаковать ее так, чтобы ее не убить? Ее надо как-то оглушить, что ли? Да, попробуем. Doesn't it? О, The young woman lies still on the floor, her breathing an uneven rasp. Swan's satchel of surgical tools lies nearby. начинаем операцию. Swan approaches, cradling his arm with a grimace of pain. Those summons of hers broke my arm. I'll do what I can to help, but the rest is up to you. Tread carefully. One false move and she's dead. Ага, здесь мы можем, значит, ошибиться, да? Отодвинуть скальп и начать распиливать череп с помощью пилы. Это, по-моему, очень опасно. Отвернуть кожу, взять молоток из зубила и начать аккуратно простукивать кость. Да, вот это? Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Crack. After much effort and a lot of blood, you've created a ragged hole in her skull. Not the finest job, but it will serve. Something moves along her exposed lobe. It's a maggot of some kind. Взять небольшой пинцет и попытаться аккуратно удалить паразит. Похоже, паразит цепко вцепился в мозговую ткань. Взять щипцы побольше, попытаться его удалить. The maggot is caught in the pinch of the tweezers and plucked off in a single, swift movement. The woman's breathing has grown shallow as she hovers between life and death. All you can do is close her up and hope for the best. Давай вместе. Мы же это можем. Swan shakes his head with a sigh. I can't. The work's too delicate to do one-handed. I'm sorry. I'm not accustomed to being so bloody useless. Ну давай быстро. You try to replace the bone extract. It doesn't seem to line up with the hole very well. You shove it in as best you can and draw the scalp down over it. Your hand passes over the needle and thread in Swan's satchel and instead fishes out a roll of bandages. You wrap the woman's head tightly. Так, окей. Она сдохла.
Что я сделал не так? Надо было медленно зашивать, наверное. Давай немножко другую последовательность сделаем. Давай он ее будет держать. Вот. Блин, скажи, что? Swan carefully holds her head steady with his one good arm. Something moves along her exposed. The maggot is caught in the pinch of the tweezers and plucked off. The woman's breathing has grown shallow as she hovers between life. You try to replace the bone extract. It doesn't seem to line up with the hole very well. You shove it in as best you can and draw the scalp down over it. Your hand passes over the needle and thread in Swan's satchel. The woman's breathing grows stronger, more even. Color flushes her cheeks. Всего-то надо было медленно зашить и попросить подержать, да? She's alive. You did it. I've never seen anything like that, not in 20 years. I'll tend to her here for a while. She shouldn't be moved yet. She'll want to thank you once she comes round, I'm sure. 14 тысяч экспедиций, да? Ну-ка, Лауса, давай это. It's a damn miracle that she survived. Классическая магия. The young woman blinks as she struggles to focus her vision on you. She looks weak, pale, but already visibly more human. It's you. I remember your face in the darkness. You saved me. The Magisters arrested me in Arx for sorcery. They strapped me to a table, and they put something in my head. Something alive. They put me on a caravan bound for Fort Joy. They said I was going to become a pet for the hammer. I could feel myself changing. I tore off the shackles that held me, like they were parchment. I remember hearing screams, feeling the blood of others on my hands, in my mouth. Then I ran. And then I woke up here. It can be hard to sleep sometimes. I get... That was damn fine work you pulled off there. Consider me in your debt. I'll keep an eye on her until she's ready to fend for herself. If you find yourself in need of potions or healing, be sure to come to help yourself. Until next time, take care of yourself. Ой, а что такой дорогой зуб-то? 400. Это очень дорого, чувак. Вот перо я бы, кстати, купил. Отмычки 256. Недешево ты продаешь их. Но я их куплю все равно. Зелье очень сильная воля. Неплохая вещь, я думаю, что нам когда-то это пригодится. Так. Ну, это нам не нужно. Пока что. Все тогда. All right. Hold still now. О! Настя меня исцелил. Это, конечно, все интересно. Но меня это все не интересует, к сожалению. О, мне руны грома даст. Ладно, пускай так будет. Так, мы потом к ним еще вернемся, да? О, смотри, он мне разрешает взять у него, что я хочу. Серьезно?
Вот это щедрость. Трутовик особенно крепкий гриб, за которым охотятся многие изготовители зелья. Если вы сможете добыть его, то приготовленный из него отвар сделает кожу выпившего такой же твердый, как сам трутовик. Смотри, конечно же. Я лутаю эти ящики в надежде, то, что A spillage all over the floor. тут сработает везучесть, и я найду что-нибудь. Что-нибудь подороже. Мертвец. Эх, везучесть не сработала. А тут я не могу, да, все взять? Когти обмана? Что такое? Когти обмана. Когда я была маленькой девочкой, мама часто пугала меня одинокими волками. На свету первой луны в кровати дети были должны совухать на елке и выйдут на охоту волки. Другие дети из Верховного Аркса играли в черные круги магистров, а кварталок победнее у нас была одна игра — контракт. Мне каждый по очереди становился одиноким волком, и ему надо было выследить и убить цели. Тогда я и подумать не могла, что пройдет много лет, и на этих же улицах меня заметит сам Сталлоне, предводитель одиноких волков. Это мы читали, да. Молоко с медом. Did you expect a needle? Улей. О, у нас же пустые банки с медом, по-моему, есть, да? А можно сюда мед залить? А, можно прямо вот так вот сразу сделать, без всяких этих. Прикольно, слушай, прикольно. Я и не знал. А можно так сделать? А так нельзя, да? Так, а бочонки с медом-то у нас еще остались? Или все? Бочонки с медом, вы где? Блин, у нас так много гранат этих. 5 гранат любви, это много. Они полезные. На самом деле куча ресов, удивительно, что я ими не так часто и пользуюсь. Хоть и играем на высокой сложности. Ну что, чуть ли наконечники обмазать? Так нельзя, да? Окей, ладно тогда. Понял. А, ну пустой бочонок с под медом. Все, пускай будет. О, смотри-ка.
15 уровень целый. What's that? It sounds like there's a battle unfolding nearby. Еще кабан какой-то. Магистр отбивается. Че, вяжемся в файт? Конечно, вяжемся. Тогда сначала отдохнем. Теперь ввязываемся. More of these damn things. Ой, так их там больше. Не понял. Что произошло-то? Какая-то херня произошла, по-моему, только что. Если я задену бафом Фейна, то я тоже в бой попаду. Но я лучше сделаю вот так вот. Давай. Так, этот входит. Так, этот... Не знаю, кто из них. Ладно, надо этого убрать. Убьем. Давай скачем время, я хочу, чтобы этот чувак выжил. Я же не задеваю своего, да? Как я его задеваю? И он стал моим врагом. Смотри. Боже мой. Игра, ты уже определились, они союзники или нет? Нейтралы тоже получают, значит, урон. Окей, я буду знать, я не знал. Какой-то бред произошел. Я ведь не знал. Я мог только догадаться. Точнее, я догадывался, что это так произойдет. Смотри зато сейчас, где у меня ход. Как это работает вообще? Не, я, конечно, понимаю, что... Да, блин. Я, конечно, все понимаю. Но понимаю я не все. В этот раз я, не знаю, убью его или нет. Нет, наверное, да? Я его не убью. Я же не тройной выстрел сделал. Ты мог бы и убить. Просто из боя вышло. Окей. Давай, чувак, на тебя юзну. Но твоего хода все равно долго. Я хочу, чтобы ты выжил просто.
Так, чудище, давай ты сверху стрелять не будешь. Я бы тебя вообще мог бы отправить куда подальше. Мог бы? Вообще могу его убить на самом деле. Да, наверное. Я в курицу чаю превращу. Так, надо еще вот эту броню сбить в таком случае. Кто там вот этот доходит следующий? Hurts, doesn't it? Я могу его усыпить. И он не походит. Окей. Glory is mine. Worms take you. Та-та-та-та-та. Hurts, doesn't it? Great bloody shambles, this. My thanks for your help. He takes a pull from a water canteen, then splashes some over his blood-stained hands. No, it ain't mine. A sorcerer fugitive was hiding here. Some of the locals were stupid enough to help him. We got a tip-off, but he wasn't willing to go quietly. These Voidwoken appeared, thanks to him. It was messy. A lot of the locals didn't make it, and those that did, well, there's a price for helping sorcerers. Any trace of gratitude for your help against the Voidwoken drains away in an instant. Take my advice and don't say another word, hear me? Sorcerers brought this plague down on us. Them and the sort of folk who see fit to help them. They'll all get what they deserve. You can join them if you like. Otherwise you can shut your trap. What the hell do you think it means? He pats the pommel of his sword, his hand still tinted with dried blood. Little doubt whom it belongs to anymore. Так, я не понял. Good choice. Now make another good choice and don't let me see you around here again. The stench of dead Voidwoken assails you. The thought occurs, sorcerers caused this. Nothing's all good, sure as nothing's all bad. Can't throw the whole world in Fort Joy. Ну да. О. Так, давай сначала я залутаю, а потом я, наверное, их убью. Что-то как-то они неблагодарно относятся к моей помощи. Я хотел спасти их. Но я передумал. Аха-ха-ха. О, они, кстати, такие живучие, капец, 900 хп. Ха, ну, точнее, брони. Да, еще что-то тут немало было. Дух мирного жителя. Кстати, что мирный житель скажет? The spirit of a woman cowers before you. She has her hand clamped over her mouth in a desperate effort to stifle the...
Something catches her eye. Terror swamps her, and she slips to the floor, screaming. Help! Somebody! Help! Viper gone! Че, убьем их? Я думаю, что мы их убьем. Приветик. В смысле нельзя? Можно все? Так, расслабься. Все можно. Только надо было лоуса сразу позицию получше занять. Че, постреляемся? Иу. Чтобы он шел до меня дальше, давай его откинем куда-нибудь. Я его могу еще туда скинуть, капец. Но туда скидывать не буду. Я хочу, чтобы он просто ко мне долго шел. Куда-нибудь сюда. Вот эта позиция, вот это выстрел. Как тебе такое? Ого, уклонилась. Ничего себе. Ладно. Следующий ход она, наверное, сдохнет. Или нет? Ладно. Че ешь? Катализатор? Здравствуй. Тупо нет шансов вообще, никаких абсолютно. Семь с половиной тысяч опыта с них дают, это очень хорошо, но это много. Так что их смерти того заслуживали. Нельзя так много экспы пропускать. Так, там призрак что-то стоит. Перчатки Джонатана. А что-то перчатки здесь так просто лежали. Так, тут монахи у нас. Тут паладины стоят. Где, что они тут хотят? О, тут Гаррет чилит. Ладно, давай сюда сходим, мне стало интересно, что они тут делают. Нет, сначала узнаем, что Гаррет тут делает. Gareth toils in monotony. Гуща битвы увеличивает 10% урона за каждого персонажа.
Gareth freezes, then turns slowly towards you. His breaths are steady, his voice a monotone. I'm digging my murdered parents' graves. I'd ask that you show your respects. Gareth moves to continue his task, but his cadence falters. He pauses. Silence hangs, begging to be broken. No, of course you didn't. Godwoken, I've seen Seeker's blood seeping into the sand. I waded through corpses on the deck of the Lady Vengeance. But when the lifeless eyes looking back at you are your own mother's, I just didn't know. I didn't know what darkness lied beyond pain. Now, well, now I do. Dallas's pets. Such helpful tools they are too. The abominations do the dirty work and the whites keep their robes clean. Convenient. They're still there, spreading their rancid smell through the house. Paladins came to clean up the mess. In the name of Lucian, they say, and they seem to believe it. Что-то Гаррет пал духом вообще. Gareth shies away from you. His eyes pass over the half-filled graves, and he takes a shuddering breath. I'm the one who's prayed. An endless litany. How many pleas does it take? How many tears do I have to shed? How much must I lose for the gods to listen? Gareth forcefully exhales and looks past you to the nearby house. You fear he might snap the shovel's handle in two. I've no use for empty platitudes. Not from a walking skeleton chosen as the Seven's divine pet. You swear you hear Gareth's pulse, galloping faster than a saddled mount. You've never heard such a thing before, but you suspect Gareth's heart is close to tearing. If you want to help, then you find the craven wight that ordered their slaughter. Anyone that stands between you and truth, no matter the flag they fly or creed they follow, make them bleed! His clenched jaw tightens further, and then, in an instant, Gareth's guard is broken. Tears well in his eyes. With every blink, a pearl of grief falls to his cheeks. Глупец подается ярости, мудрость смиряет гнев. My parents, they did nothing to deserve this. They were good, honest, more honest than me. I'd give my own life to bring them back. I never got that last chance to tell them I loved them. I never got to say goodbye. You're right. There's nothing more to be done here. Lucian, forgive me. And please, Godwoken, please forgive me too. Интересно, а он мог погибнуть от фарта? Мне кажется, даже мог. Besides, what's the alternative? Guard this door forever? Feed them like pets? Get yourself together, man. Здравствуйте, паладины. The two paladins Gareth mentioned are arguing in front of the door to the modest farmstead. As they notice your arrival, they stop talking and look at you quizzically. We're guarding this house. Wise to stay well back. There's a bunch of silent monks inside who've tasted blood today. Already killed in there, so they did. They didn't kill anybody. The magisters who control them did. You know Donna, she wouldn't hurt a fly. Not until they turned her. But they did turn her. And now she's not Donna anymore. Get it through your head. The poor creature should be put down. No, wait! Surely, maybe someday they can be fixed. When all this source nonsense is over. The other paladin rolls his eyes and shakes his head as he turns to face you. In any event, it's our business, not yours. You just stay well away from the door and you'll be perfectly safe. You can't do that. They were people who were loved.
It's not right to butcher them like cattle. You're right. Here, take the key. We'll leave you to it. I don't want to see Donna like that again. You'll remember her as she was, Jad. The real her. Paladin William nods his thanks to you, and with a last sorrow-filled glance at the house, Paladin Jad turns to follow his companion away. But, fine. Здравствуйте. Emaciated of body and spirit, this silent monk stands straighter than the others, the remnants of military bearing clear in her posture. This must be Donna, the one spoken of by the paladins guarding the door. She gives no indication at all that she has heard you, save for a single tear dripping from one eye. The lumpen, silent monk stands like a pillar of decaying flesh, so still it seems he is not even breathing. All of a sudden, like a bellows, he exhales a fetid gust right into your face. The stench of rot shrouds you, coating you in a way you fear will never truly be washed away. This dwarven monk hangs his head, as if looking down at his feet. A wretched gurgling noise issues from him. Staring down into his face, you realize you were staring into mutilation. He has no eyes, his empty sockets crawling with blood maggots. The gurgling sound comes from his stitched mouth, though no meaning can be understood. The silent monk looks like she was only recently converted. Her face was clearly beautiful once, and the eyes looking at you are not yet the full fuligined black of other silent monks you have seen. One of her hands trembles. Twitching, it reaches out to you. Her hand is cold and smooth, like that of a porcelain doll. Jerkily, as if unused to movement, she strokes your hand gently and looks into your eyes. Her lips part and her mouth moves. Did she whisper, "Save me"? Or, "Slay me"? Or did you only hear what you wanted to hear in the whispers of the wind? Slipping your hand free from hers, you back away and leave her standing there. Her arm remains outstretched, stroking, as if you were still right there beside her. Так, интересно. Давай пообщаемся с духами. May Gareth always choose the right path. А, ты родители его, да? Nothing we didn't see coming. We always knew Gareth was fated for greatness. As a boy, he'd leap through the fields with wooden sword in hand, slaying imaginary demons, protecting us from whatever evil he would dream up. We also knew that good men make enemies. We knew evil would come, and so it did. Not as a demon or as a witch, but as a man Gareth once knew as a friend. Jonathan. He watched eagerly as those shambling husks descended. It seemed like a game to him, like theatre. We would never blame Gareth. The righteous always pay a price. May the Seven will it, he will always be the hero we know him to be. Джонатан? Кто такой Джонатан? Что-то знакомое. We always want to believe in each other. It's what separates us from the void. It's what makes our existence worthwhile. It's what we do next that defines us. We can respond with treachery, or we can rise above. I trust that you will. Gareth did his duty. We felt it was only right that we did ours. The farm was always a safe space for sorcerers needing refuge. They deserved a haven, and so we gave them one. Our guests were usually frightened, shy, grateful. They never used their sauce,
so the Voidwoken never came. The last one, though, she wasn't like the others. A lizard named Hanag. We housed her and fed her. Robes like a wizard's, voice like a queen's. Voidwoken appeared before long, and paladins after that. She clearly drew the Magister's attentions. Our fates were written. I never thought she meant to do us wrong. I don't blame her for fleeing to the Cloister Wood. I worry for her. May Gareth always choose the right path. May Gareth always... May Gareth all... Отец типа молчит, да? Окей. Че, полутаем? Тут что есть? О! Ой, что там взрывается? Непонятно что. Пейзаж. Так. Что тут еще есть? Путеводитель? В этом толстом и весьма энергичном путеводителе перечисляются достопримечательности Аркса, в том числе знаменитый кафедральный собор. Мы читали тоже, да. Я помню. Учить можно продать. Это тоже мы читали. Это продать. Че, давай убьем их тогда. The silent monk stands with one arm, her eyes squeeze shut, and her whole body trembles, but she puts up no resistance as you kill her. She stands right where you left her. Her tears flow along with her blood, yet, even in the moment of death, she does not break her silence. Мэйси, мне в напарнике достался потрясающий парень, его зовут Джад, он просто идеален, в нем есть все, о чем я только мечтала. Нас с ним отправили на задание, переговоры с магистрами относительно их взглядов на колдунов Истока. Ты меня знаешь, у меня кровь закипает от одной мысли, что придется выторговывать у этих тиранов наши элементарные права. Как-то вечером с Джадом долго говорили об этом, и наши взгляды на этот счет похожи, как две капли воды. Наконец-то я нашел свою вторую половинку. Это письмо я отправлю тебе, когда мы уже вернемся, а потом напишу еще. И если у меня будут новости от Джади, и скорого. Solid and immobile, the silent monk abides. He looks through your eyes with seeming disinterest as the life ebbs from his body, drop by drop, until he is gone and the flesh that housed him slumps to the ground. The silent monk sways and gurgles, head cast down. He does not resist in the least, merely slumps to the ground with one final gurgle. Вот и все. Помучились и хватит. Ну вот, первый раз. Столько всего на продажу, кстати, накопилось вообще. Ух ты, набор припасов. Какой-то он дорогой, 1500 стоит.
Ага. Дорогущее кольцо. Дает навык землетрясения. Окей. Что-то копать могилу как-то не очень хочется. Тут что? Кто там? Старейшина ухода 14 уровня. Не знаю, кто это даже. Ладно. Какой-то песик. The shaggy dog keeps his distance, wary eyes sizing you up as his hackles rise. You run away, everyone here run away, all run from something. Like sticks, balls? Understand, I understand. I ran away from bad man. Very bad man. Man wanted to make me spider food. I know, I can sniff good and bad, right or bad. Bad man. So bad. I liked his house, big garden of stones, lots and lots of bones to dig. Good, tasty bones. But when I sniffed him, how he is for true, I ran and ran and ran. He paws a few tentative steps closer and sniffs all around you, nose wrinkling with concentration. Smell of runaway inside you. Maybe the runaway not good, but you good. He bounds forwards and licks your face effusively. His breath stinks of graveyard clay and ancient bones. Immediately, you feel an allergic reaction developing on your cheek, hot red blotches spreading in an angry rash. The dog scurries away to sniff about the area, leaving you with his approval and an itchy face. О боже, наложил на меня болезнь. Спасибо тебе, Собакин. Так, ну он предупредил нас то, что Райкер плохой. Окей. Ладно, тогда давай на этом заканчиваем. Сейчас уже записываем. И продолжим уже тогда в следующей серии. Бай-бай, пока-пока.